Revision Biology Form 4, Chapter 3, Topical Practice 3, Movement of Substances Across a Plasma Membrane. So I have chosen some questions to be discussed in this video. Okay, the first one, question number 5. Diagram 4 shows an experiment to investigate the movement of water molecule across a selectively permeable membrane. So this is the diagram 4. This one, we want to investigate the movement of water molecule across a selectively permeable membrane here. So this is the beginning of experiment. We have P and Q here. Okay, the white molecule itu adalah water molecule yang small. Okay, yang bigger, yang warna black ini adalah sucrose molecule. So, this one the beginning of experiment and this is the end of the experiment. So, apa yang kamu perlu perhatikan di sini sebelum kamu pergi kepada pilihan jawapan adalah, okay, look at the P. Yang P di sini kamu kena tengok berapa water molecule yang dia ada. So, you count. Okay, di sini kamu kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, 11 water molecule di P ya. Sucrose tidak ada. Tidak ada di P. Okay, kemudian look at Q. Q water molecule 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6 water molecule and sucrose dia ada 4 ah. Ada 4 sucrose. Okay, di sini tadi 11. Alright. So now look at the end of the experiment. What happened at the end of the experiment? P, water molecule dia tinggal berapa? You count again. Okay, sebab kadang-kadang soalan sebegini mengelirukan. So, cuba kamu kira yang P itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 8 water molecule di P. Kemudian Q, kira dia punya water molecule berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 also. Okay, 8 also. And the sucrose molecule still 4 lah di Q ah. Okay, so sekarang water molecule di P dengan Q itu sama. So now look at the question. Which of the following is correct about the movement of water molecules at the end of the experiment? Okay, look at A. Okay, the rate of water molecule diffusing from P to Q is higher than from Q to P. Adakah itu betul? Okay, yang B, the rate of water molecule diffusing from Q to P is higher than from P to Q. Okay, dia terbalik sahaja dengan jawapan yang A tadi. Okay, kalau kita perhatikan di sini, at the end of the experiment, the water molecule di P dengan Q dia sama sahaja. Okay, sama sahaja. So, kita punya jawapan adalah C. The rate of water molecule diffusing from P to Q and from Q to P is the same. Sebab soalan tanya at the end of the experiment. Bagaimana dengan rate dia? The rate of movement of water molecule at the end of experiment. So di sini kita lihat P 8, Q pun 8 water molecule dia. So the rate of water molecule diffusing from P to Q and from Q to P is the same at the end of the experiment. So kita punya jawapan adalah C. Dan of course D itu juga salah. No water molecule diffuse from P to Q itu salah. Okay, so answer C. Okay, next question number 6. Diagram 5 shows two whisking tubing labeled as J and K. So here J and here K. Whisking tubing J contains 5% sucrose solution and whisking tubing K contains 20% sucrose solution. Okay, so J di sini, take note J ini 5%. 5%. K di sini adalah 20%. 20% sucrose, okay. Dan di dalam beaker itu sendiri, okay, dia ada 10% sucrose solution. Di dalam beaker itu sendiri adalah 10% sucrose solution. Okay, look at the question. Which of the following explain the conditions of whisking tubing J and K after being immersed in 10% sucrose solution for 30 minutes? So, after 30 minutes, what happened to whisking tubing J and K? Itu yang kita mau cari. So, di sini apa yang kita perlu lihat adalah lihat concentration, okay, sucrose concentration di J dan di K dan di luar itu di beaker itu. Okay, J 5%, K 20%, and yang di beaker itu 10%. So mana yang paling pekat, mana yang paling cair? Di sini teacher maksudkan paling pekat, paling cair maksudnya paling tinggi concentrations of sucrose itu yang concentrated. Okay, yang paling cair itu, okay, yang paling rendah kepekatan sucrose itu adalah yang paling dilute. Okay, paling cair. So kita tahu bahwa 5% ini, okay, 5% di sini adalah paling cair. Okay, paling cair, very dilute. Okay, sebab dia hanya 5% sucrose. Okay, dia punya concentration. Tetapi yang 5% ini adalah yang paling high water concentration. Okay, high water concentration. So, yang paling high concentration water itu, the water will moves out to the less water concentration.
concentration. Okay, so yang J di sini, the water will moves out, okay, from whisking tubing J. Dia akan keluar, okay, because the concentrations of water inside J is higher compared to outside. Okay, outside is 10% sucrose solution, dia lebih pekat. Okay, maksudnya dia punya concentrations of water is lower. Faham ah? Okay, berbanding dengan K ini paling pekat, the most concentrated because 20% sucrose. Okay, maksudnya dia punya concentrations of water is less. Okay, so what happen? Okay, water from outside dia akan masuk, okay, ke dalam whisking tubing K. Okay, whisking tubing K. So water from outside dia akan move into K by osmosis. Okay, so sekarang kita tahu yang J itu dia moves out, yang K itu dia moves in. So kita cari jawapan di sini. A, J become flaccid. Okay, betul. Flaccid sebab water moves out. J will become flaccid. K become flaccid. Ini salah. Okay, sepatutnya water moves in, so dia tidak jadi flaccid. Okay, B, J flaccid, betul. K become turgid. Ini baru betul, segar. Okay, so kita punya jawapan kita sudah jumpa. Our answer is B. Okay, sudah terang-terang jawapan B. So yang C dengan D ini adalah wrong answer. Okay, next question number 7. Which of the following processes involves facilitated diffusion? So facilitated diffusion kita tahu, kita ada simple diffusion, kita ada facilitated diffusion, kemudian kita ada active transport, betul kan? So facilitated diffusion yang memerlukan bantuan daripada protein, okay, sama ada channel protein atau pore protein dengan carrier protein. Okay, so kita tengok jawapan 7A, absorptions of water by the root hair cell of plant. So di sini water, sini water. So bila absorptions of water, ini adalah osmosis. Osmosis. Okay, osmosis itu bukan facilitated diffusion. Okay, yang B, absorptions of fructose through the villi in the small intestine. So sebenarnya kita sudah dapat jawapan kita adalah B. Okay, coba kita tengok yang C, absorptions of mineral ion by plant root hair cell. Mineral ion, yang ini adalah active transport. Okay, active transport. So C ini bukan jawapan kita. D, gases exchange between the body cells and body capillaries. Ini pun salah. Ini simple diffusion sahaja. Simple diffusion. So jawapan kita adalah B. Okay, B. Okay, next question number 10. Which of the following is an application of the concept of the movement of substance across the plasma membrane in daily life? Okay, A, the use of saline solution in medical field. B, the use of yeast in making bread. C, the spread of COVID-19 virus. And D, drying fish under the sun. Okay, so di sini yang melibatkan kepekatan, okay, the concentration. So di sini kita sudah nampak terang-terang saline solution. So jawapan kita adalah A. Okay, yang lain-lain ini tidak ada kaitan dengan movement of substance across a plasma membrane. Selalunya dia memang melibatkan concentration, kepekatan. Untuk paper 2, kita tengok di sini diagram 1. Diagram 1 shows a plasma membrane. So this is plasma membrane. Okay. A, plasma membrane is also known as fluid mosaic model. State the meaning of the fluid mosaic model. Okay, kita tahu ini plasma membrane known as fluid mosaic model. State the meaning of fluid mosaic model. Kamu kena bagi tahu definitions of fluid mosaic model. Kenapa dia dipanggil fluid mosaic model? Okay, jangan hanya explain. This fluid mosaic model is used to explain the structure of plasma membrane. Tidak cukup jawapan kamu seperti itu. Faham? Kamu kena bagi tahu apa maksud fluid mosaic. Okay? Meaning, dia minta meaning di sini. So kena bagi definitions of fluid mosaic model. So di sini floating molecular protein in phospholipid bilayer forms a constantly changing mosaic. Okay? Ini adalah jawapan yang boleh diterima. Okay, kemudian in diagram 1, name K and L. So sini K, sini L. Okay, di sini dia show ini ini. So ini sebenarnya phospholipid bilayer. Okay, bilayer sebab ada dua layer, ada berlayer. So phospholipid bilayer. Kemudian L ini adalah channel ataupun pore protein. So asal ada gate di sini, nampak macam gate di sini, itu adalah channel atau pore protein. Okay, kalau bentuk begini, ini adalah carrier protein. Okay. Seterusnya B. In diagram 1, draw an arrow to show the movement of oxygen across the cellular component during the day. So kita tahu kalau oxygen ini kalau dia move across the
plasma membrane, dia hanya melalui simple diffusion sahaja. So bila dia simple diffusion, dia akan pass through the phospholipid bilayer sahaja tanpa menggunakan protein, tanpa meminta bantuan mana-mana protein. Okay. Cuma bagaimana kamu mau lukis arrow dia? Sama ada arrow kamu lukis out, okay, from inside the cell to outside the cell, ataupun from outside to inside. Ini yang kamu kena tengok. So soalan di sini sebenarnya, minta kamu during the day di sini. During the day. So bila during the day, okay, apa beza siang dengan malam? Biasanya ia berkaitan dengan fotosintesis. So bila dia berkaitan dengan fotosintesis, kita tahu ini adalah sel tumbuhan. This is plant cell. So kalau during the day, apa yang terjadi adalah plant cell will undergo photosynthesis. Okay? So bila fotosintesis, kita tahu during daytime photosynthesis, so oxygen akan produce inside the cell. So the concentrations of oxygen inside the cell is higher compared to outside the cell. So of course kita akan lukis arrow kita itu begini. Okay, keluar from inside to outside the cell. Itu adalah movement of oxygen across this cell. Okay, sebab dia cakap during the day. So di sini explain your answer in B1. So B1 kita sudah tahu macam mana kita punya arrow tadi from inside to outside the cell. So kenapa kita lukis arrow seperti itu? Okay, so kamu boleh explain during daytime photosynthesis occurs in the cell to produce oxygen. So oxygen diffuses from a higher concentration region to a lower concentration region. Oxygen is a small molecule, therefore it diffuses through the phospholipid bilayer. So kalau kita lihat di sini markah adalah 4 markah. So bila 4 markah, okay, kamu explain dulu kenapa kamu punya arrow itu from inside to outside the cell. Okay, dia punya keyword adalah during the day. Photosynthesis occur in the cell to produce oxygen. So oxygen diffuses from the inside of the cell to outside of the cell because the inside of the cell dia higher concentrations of oxygen compared to outside of the cell. Okay, dan jangan lupa mention oxygen is a small molecule, therefore it diffuse through the phospholipid bilayer. Okay, sebab kalau tidak mungkin dia boleh pass through channel protein, carrier protein. So sekarang kamu lukis arrow kamu itu adalah melalui phospholipid bilayer. Melalui phospholipid bilayer. So kamu kena explain juga kenapa dia pass through phospholipid bilayer, bukan pada channel protein ataupun carrier protein di sini. Okay, so ada 2 benda yang kamu perlu explain. That's why dia punya markah adalah 4 markah di sini. Okay, 4 markah. So kamu explain kenapa arrow kamu, anak panah kamu from inside to outside the cell. Kemudian explain juga kenapa dia pass through phospholipid bilayer. Sebab oxygen itu small molecule, dia can diffuse through the phospholipid bilayer. Okay, that's all for today. We will continue in next discussion video. Thank you.